ৰোল নম্বৰ 1 বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ অতিকৈ মেধা এখন স্কুলৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ যদি শিক্ষাৰ্থীগৰাকী ৰোল নম্বৰ 1 হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি ক'ব পাৰিম এবাৰ মই এইখন দেখুৱাই লৈছোঁ স্কুল বেগ উদ্ধাৰ হৈছিল স্কুল বেগত এই কিতাপ এখন আমি পাইছোঁ কিতাপখনত লিখা আছে স্পষ্ট ভাষাৰে মৃন্ময় বৰ্মন কম্পিউটাৰৰ কিতাপ হয় এইখন ক্লাছ 5 আৰু ৰোল নম্বৰ 1 আপুনি দাদা মই এবাৰ ঘূৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ এবাৰ আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ পোনপটীয়াকৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যে ইয়াত মৃন্ময় বৰ্মন কম্পিউটাৰৰ এখন কিতাপ ইয়াত ক্লাছ 5 লিখা হৈছে ৰোল নম্বৰ 1 আৰু নৱোদয় জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আৰু এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ বুলি আমি এইকাৰণেই কৈছোঁ নম্বৰ 1 অৰ্থাৎ ক্লাছটোৰ ভিতৰতে নম্বৰ 1 আৰু এই ট্ৰলিটো চাওক আপুনি যিটো ট্ৰলিৰ মই ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য ইয়াৰ বহল মই আটাইখিনি বৰ্ণনা কৰিছোঁ আৰু অনুমান কৰা হৈছে প্ৰায় 5 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ হ'ব মৃন্ময় বৰ্মন আৰু 5 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ সেই মৃতদেহটো এই 1 পৰা 1.5 ফুট যিটো বহলৰ এই চুটকেছটোৰ ভিতৰতে এই ট্ৰলিটোৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ হৈছিল আৰক্ষীয়ে যাৱতীয় কাম কাজখিনি বৰ্তমান কৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এন্ধাৰ হোৱাৰ পূৰ্বেই আৰক্ষীয়ে গোটেই যিটো তেওঁলোকৰ কাম কাজ তেওঁলোকে বৰ্তমান সমাপ্ত কৰিছে এই ডিচিপি গৰাকী আছে এজন ব্যক্তিয়ে তাক কিডনেপ কৰি মাৰ্ডাৰ কৰিছে বুলি সেইটো মতে লিডিংটো ৰিকভাৰীও হ'ল আপোনালোকে দেখা পালে তাৰপিছত লিডিংটো ৰিকভাৰী হোৱাৰ পিছত হয় কিডনেপ মানে তেওঁ চিনাকিয়ে হয় তেওঁ আপোনাৰ হেৰি কৰি মানে ক'বলৈ গ'লে ফুচুলাই লৈ আহিছিলে কিডনেপিঙে হয় বাচ্চা হয় যেতিয়া গতিকে কিডনেপিং কৰিছিলে আৰু আমাৰ ডিটেইলছটো আমাৰ ডিচিপি ছাৰ আছে নাই ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে জিতুমণি হালৈক পুৰা মানে এপ্ৰিহেণ্ড কৰা হৈছে আপোনাৰ সিনিয়ৰ অফিচাৰ আছে আমাৰ তেওঁলোকে গোটেই ডিটেইলছটো আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ দুই হত্যাকাৰীক বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত বৰ্তমান তেওঁলোকক ৰখা হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত বুলি অভিহিত হৈছে জিতুমণি হালৈ তেওঁ নিজে আহি ক'ত এই বেগটো দলিয়াইছিল আটাইবোৰ দৃশ্য দেখুৱাই দিছিল আৰু তাৰ মৃতদেহৰ বেগটোৰ সমীপতে স্কুল বেগটো উদ্ধাৰ হৈছে অৰ্থাৎ যোৱাকালি প্ৰায় 3 মান বজাত লৈ অহা হৈছিল ডিচিপি গৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব কণ্টেক্ট ৰখাব বিচাৰিছোঁ মই পোনপটীয়াকৈ ডিচিপি মৃণাল ডেকাৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত শুনাব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ ইতিমধ্যে ডেড বডিটো যোৱাকালি মাৰি কিনে ক'ত পেলাই থৈছিলে বশিষ্ঠৰ এই আমাৰ মন্দিৰৰ ওচৰৰ এই জনবিদ অফিচৰ ওচৰত সেইটো আছামী আহি নিজে দেখুৱাই দিলে সেই ডেড বডিটো উদ্ধাৰ কৰা হ'ল তাৰপাছত আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ যোনটো বেগ আছিলে বেগটো ক'ত দলি মাৰি দিছিলে সেই বস্তুটো সি দেখুৱাই দিয়াৰ মতে সাক্ষীৰ সাক্ষাতত সন্মুখত সেই বস্তুটো উদ্ধাৰ কৰা হ'ল তাৰপাছত এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেটৰ ফ্ৰণ্টত এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেটে নিজেই আপোনাৰ ইনকুৱেষ্টটো কৰে চোৰঠালটো কৰে তাৰপাছত ফৰেনচিক আৰু CID টিম আহে তেওঁলোকে চেম্পলবিলাক লৈ যায় পৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী তদন্তৰ সময়ত আমাক বস্তুবিলাক দিব মোটামুটি আমাৰ কেছটো ভাল দিশতে আগবাঢ়ি আছে গতিকে তদন্ত ইমানলৈকে আগবাঢ়িছে এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ডেড বডিটো পঠিয়াই দিছোঁ অহাকালিলৈ PMৰ কাৰণে প্ৰথম যোৱাকালি ল'ৰা এটা মিচিং হোৱাৰ খবৰ আহিছিলে তাৰপাছত আজি খবৰ এটা আমি পালোঁ বশিষ্ঠত ইয়াত যে কি ইয়াত এটা ডেড বডি এটা ৰিকভাৰ হৈছে বুলি তেতিয়া ৰাইজে কোনোবাই খবৰ দিছিলে থানাৰ পৰা আমাক জনোৱা হয় তাৰপাছত যেতিয়া আমি চাওঁ তেতিয়াই আপোনাৰ সোধপোছ কৰোঁতে সেই মানুহটো অলৰেডি আমাৰ কাষ্টডিত আছিলে তেতিয়াই গম পাওঁ যে সেই ল'ৰাটো দিছপুৰত যোনটো মিচিং কেছ আছিল সেইটোৰে সেই নাবালক ল'ৰাটোৰ ডেড বডি হয় বুলি তেওঁ কিডনেপ কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে সেইটো শুনক সেইবিলাক কথা আমি এতিয়া নাজানো আমাৰ তদন্তটো চলি আছে গতিকে তদন্তটো সেইটো ঠিক ঠাকতে চলি আছে যিখিনি কাম কৰিব লগা আছে আমি কৰিছোঁ সেইবিলাক তদন্তত ওলাবগৈ এই জেগাতে কৰিছে এতিয়ালৈকে কাক কেইজন ধৰিছে এজনকে ধৰা হৈছে ৰাজবংশীক ধৰা হৈছে আপোনাৰ তদন্তত গোটেই বস্তুবিলাক ওলাব আজি প্ৰথম দিনহে হৈছে জিতুমণি হালৈ নে ৰাজবংশীক জিতুমণি হালৈ মাকক আটক কৰা হোৱা নাই আপোনাৰ শুনক আমাৰ তদন্তটো চলি আছে তদন্তকালত আমি যি ধৰণে আগবাঢ়িম সেইধৰণে আগবাঢ়িম নিশ্চয় আমি পৰিৱেশ চোৰঠালটো কৰিছোঁ তাত অলপমান আঘাতৰ চিন আছে আমি নিজেও প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ সেইবিলাক মানে কালি সম্ভৱতঃ মানে ঠেলা হেঁচাতে এইটো হৈছে বাকী বস্তুবিলাক তদন্তত চব ওলাব আমি গম পোৱা মতে তেখেতে বাইকত লৈ ল'ৰাটোক অকলে আহিছিলে কিন্তু আমাৰ আৰু তদন্ত বাকী আছে সোধপোছত বাকী কিবা যদি আছে ওলাব বস্তুবিলাক বাইকত লৈ আহিছিলে দুচকীয়া বাহনত ট্ৰলিতে মৃতদেহটো অনা হৈছিল ডাঙৰ কথা আৰু মই সময়টো ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰাঞ্জল যোৱাকালি সন্ধিয়া 7:15 পৰা 7:30 বজাৰ ভিতৰত এই শিশুটিক হত্যা কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ কিশোৰটিক হত্যা কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ 7 বজাৰ পৰা 7:30 বজাৰ ভিতৰত যি সময়ত গুৱাহাটীত কিছু অংশ ঠাইত কাৰেণ্ট নাছিলে বতাহ বৰষুণৰ প্ৰকোপ বা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আমি খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত কম যে মাত্ৰ 18 ইঞ্চি দীঘল এটা ট্ৰলি
বহল প্ৰায় 12 ইঞ্চি আৰু 4 ফুট 9 ইঞ্চি দৈৰ্ঘ্যৰ সেইগৰাকী যি মৃগেন বৰ্মন নামৰ যিগৰাকী কিশোৰৰ মৃতদেহ বৰ্তমান উদ্ধাৰৰ খবৰ আমি ইমতে জনাইছোঁ উৎপল হালৈ আছে কি নতুন আপডেট আছে আৰু বহুকেইটা আপডেট আছে জিতুমণি হালৈৰ এয়া প্ৰথম ক্ৰাইমৰ ৰিলেটেড ঘটনা নহয় পূৰ্বেও কেইবাটা হত্যাকাণ্ডত জড়িত হৈছিল এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ যে জিতুমণি হালৈ পূৰ্বৰ প্ৰেয়সীকক হত্যা কৰিছিলে এই মুহূৰ্তত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ওচৰত এক্সক্লুচিভ খবৰ লগতে তেওঁৰ ওপৰত থকা তথ্য পূৰ্বে তেওঁ প্ৰেমিকাক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিলে সেই কথাও কিন্তু আৰক্ষীৰ আজি তদন্তত পোহৰলৈকে আহিছিলে এয়া দ্বিতীয়টো হত্যাকাণ্ড কৰিছে পূৰ্বে তেওঁ এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিলে প্ৰাক্তন প্ৰেমিকক তেওঁ হত্যা কৰিছিলে সেই কথা আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈকে আহিছে এই মুহূৰ্তৰ সেইটো এটা ডাঙৰ খবৰ যে যিগৰাকীয়ে হত্যা কৰিছিলে কালি এইগৰাকী কিশোৰক তেওঁ জয়ানগৰৰ পৰা উঠাই আনিছিলে প্ৰথম পৰ্যায়ত চকলেট খুৱাইছিলে এই কিশোৰগৰাকীক চকলেট খুৱাই ফুচুলাই লৈ তেওঁৰ যিখন গ্লেমাৰ বাহন আছে গ্লেমাৰ বাহনত উঠাই লৈ আহিছিলে গ্লেমাৰ বাহনত উঠাই আনি এই স্থানত যেতিয়া বতাহ বৰষুণ দিছিলে ষ্ট্ৰীট নাইট নাছিলে সেই সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰী অন্ধকাৰত ডুব গৈ আছিলে সেই সময়ছোৱাতে তেওঁ গলত টিপি হেঁচি ধৰিছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে ট্ৰলি বেগটো তেওঁ আগৰ পৰা লৈ আহিছিলে ট্ৰলি বেগটো তেওঁ ভৰাই দিছিলে ভৰাই দিয়ে স্থানৰ পৰা পেলাই দিছিলে কিন্তু জিতুমণি হালৈ ক্ৰাইম ৰিলেটেড তেওঁৰ পূৰ্বৰে পৰা আছিলে পূৰ্বে এগৰাকী প্ৰেমিকাক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিলে আৰক্ষীৰ বিশ্বস্ত সূত্ৰই নিশ্চিত তথ্য দিছে সন্দেহজনক তথ্য নহয় নিশ্চিত তথ্য দিছে যে পূৰ্বৰ প্ৰেমিকাকো তেওঁ এনেদৰে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিলে যাৰ বাবে এইবাৰ ক্ৰাইম চিন ৰেক অন স্পট কৰিছে যাতে কোনো কাৰণতে মুকলি আকাশৰ তললৈকে আহিব নোৱাৰে জিতুমণি হালৈ যিয়ে এই গোটেই ঘটনা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে যিগৰাকী ঘৰ ভেটাপাৰাত তেওঁক এজি চাকৰি কৰে আৰু আজি ভেটাপাৰাৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰিছিলে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে পিতৃ বিকাশ বৰ্মনে গোচৰ দিছিলে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত দিছপুৰ থানাৰ গোচৰৰ ভিত্তিতে এই ধৰণৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু উল্লেখ কৰিছে যে 4 ফুট 5 ইঞ্চি উচ্চতাৰ এগৰাকী হাইট থকা 10 বছৰীয়া ল'ৰা আৰু ক্লাছ 5ৰ ৰোল নম্বৰ 1 মেধাৱী ছাত্ৰ আছিলে নৱোদয় জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিলে সেইগৰাকীক 18 ইঞ্চি আমি পূৰ্বে 14 ইঞ্চিৰ কথা কৈছিলোঁ এবাৰ 18 ইঞ্চি এটা ট্ৰলি বেগৰ ভিতৰত 12 ইঞ্চি বহল তাত সোমাই দিছিলে আৰু সোমাই দিয়ে স্থানত দলিয়াই দিছিলে তেওঁ ট্ৰলি বেগটো পূৰ্বৰে পৰা ঘৰৰ পৰা আহোতে লৈ আহিছিলে টিউচন যেতিয়া সমাপ্ত হয় ঠিক 5:30 সেই সময়ত টিউচন বেগ কৰি অহাই থকা সময়ত চকলেট দিছিলে দুটাকৈ চকলেট দিছিলে এটা ডায়েৰী মিল্কৰ চকলেট দিছিলে আৰু আন এটা মান চকলেট দিছিলে সেই মান চকলেট দি তেওঁ ফুচুলাই এই স্থানলৈকে লৈ আনিছিলে আৰু অনাৰ পিছতে গলত টিপা মাৰি মৃত্যু কৰে বা হত্যা কৰিছিলে কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে জিতুমণি হালৈয়ে আন এগৰাকী প্ৰেমিকাক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল আৰু সম্ভৱ হলে এচিপি গৰাকী যদি আছে তেখেতৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিম তেওঁ কিছু সময় পূৰ্বে অন কেমেৰা যদিও কোৱা নাই অফ কেমেৰা বহু ডিটেইলছ দিছে যে এয়া নহয় পূৰ্বে আন এগৰাকী মহিলাকো কিন্তু শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিলে হত্যাকাণ্ড এইবাৰ দুটাটো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে অৰ্থাৎ অপৰাধ প্ৰৱণতা যথেষ্ট আছিলে জিতুমণি হালৈক আপুনি যিহেতু দেখিছিলে বহু ক্ৰাইম নিউজ কৰিছিলে দেখাৰ পিছত আপোনাৰ কি ধৰণৰ এটা অনুমান হয় চাল চলন বা তেওঁৰ মুখমণ্ডলত কোনো অনুতাপৰ চিন নাই তেওঁ অনুতপ্ত নহয় আৰু খুব সাংঘাতিক কিডনেপৰ এংগেলটো আহিছে প্ৰথমে শিশুটিক কিডনেপ কৰা হ'ল চকলেট খুৱাইছিল দুটাকৈ চকলেট প্ৰলোভন কৰা হ'ল তাৰ পিছত স্কুল বেগৰ সৈতে স্কুলৰ ড্ৰেছত থকা এগৰাকী 10 বছৰীয়া কিশোৰক অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে কোৱা হৈছে মুখত হপা মাৰি ধৰা হৈছে ডিঙি চেপি সেই হত্যাকাণ্ডটো এক প্ৰকাৰ বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে দুজনকৈ লোকক প্ৰাঞ্জল আৰু মই ষ্টুডিঅ'ত থকা জৰিয়তে মই দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ মাতৃক এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দীপালী ৰাজবংশী পৰকীয়া প্ৰেমৰ পৰিণতি মোটিভটো আৰক্ষী আনুষ্ঠানিকভাৱে নকলেও কিন্তু আমি গোটেই আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰাকে প্ৰকাৰে কিছু তথ্য ক'লেও কিন্তু কৈছোঁ আমি ইয়াত উপস্থিত থাকি আমিও গ্ৰাউণ্ডত কিছু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ ক'ব বিচাৰিছোঁ পৰকীয়া প্ৰেমৰ আন এক ভয়ংকৰ পৰিণতি য'ত এগৰাকী 10 বছৰীয়া মেধাৱী ছাত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে য'ত পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই মুঠতে অতি শিহৰণকাৰী দীপাংকৰ আৰু উৎপল শুনিবলৈ ভয় লগা আৰু অতি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু হত্যাকাৰী জিতুমণি হালৈৰ ভয়ংকৰ স্বীকাৰোক্তিও আহিছে কিছু সময়ৰ পাছত হয়তো আমি সেই মন্তব্য শুনাম কিন্তু বৰষুণ আৰু ধুমুহা মাৰি থাকোঁতেই এই ৰাস্তাটোত কোনো নাছিল সম্পূৰ্ণ ৰাস্তাটো আন্ধাৰ হৈ আছিল তেতিয়া তাৰ মুখত খোপা মাৰি হত্যা কৰি মোৰ এই VIP বেগটোত ভৰাই ইয়াত পেলাই দিলোঁ বুলি স্বীকাৰোক্তি দিছে সেইগৰাকী জিতুমণিয়ে লগত ইয়াৰ মাকো আছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে জিতুমণিয়ে ইয়াৰ মাক আৰু মই বাইকত আছিলোঁ টিউচনৰ পৰা তাক আমাৰ মাজত বহুৱাই ইয়ালৈ আনিছিলোঁ সেইগৰাকী মাতৃ কেনে মাতৃ বৰ্ণনা কৰিবলৈও গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিছে তাৰ পিছতেই তাক খোপা মাৰি হত্যা কৰি এই বেগটোত ভৰাই ইয়াত পেলাই দিলোঁ বুলি স্বীকাৰোক্তি দিছে জিতুমণিয়ে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুদ্ধবিৰতি হলেও অব্যাহত থাকিব ভাৰতীয় সেনাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ পাকিস্তানৰ লগতে বিশ্ববাসীক জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সিপাৰৰ পৰা গুলি চলিলে ইপাৰৰ পৰা গোলা চলিব বুলি হুংকাৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ যিকোনো কাৰ্যক যুদ্ধ বুলি গণ্য কৰিব ভাৰতে যুদ্ধবিৰতিত আমেৰিকাৰ কোনো অৱদান নাই
পাক DGMOয়ে 10 মেৰ 1 বজাত যোগাযোগ কৰিছিল ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা DGMO ব্যস্ত থকাৰ কথা জনোৱা হৈছিল 3:35 মিনিটত পুনৰ যোগাযোগ কৰিছিল পাক DGMOয়ে ঘোষণাৰ পূৰ্বে ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা নাছিল ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা কোনো কথাই জনোৱা হোৱা নাছিল যুদ্ধবিৰতি হলেও অব্যাহত থাকিব ভাৰতীয় সেনাৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ পাকিস্তানৰ লগতে বিশ্ববাসীক এই কথা জনাই দিছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হিপাৰৰ পৰা গুলি চলিলে ইপাৰৰ পৰা গোলা চলিব বুলি হুংকাৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ যিকোনো কাৰ্যক যুদ্ধ বুলি গণ্য কৰিব ভাৰতে যুদ্ধবিৰতিত আমেৰিকাৰ কোনো অৱদান নাই পাক DGMOয়ে 10 মেৰ 1 বজাত যোগাযোগ কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা DGMO ব্যস্ত থকাৰ কথা জনোৱা হৈছিল 3:35 মিনিটত পুনৰ যোগাযোগ কৰিছিল পাকিস্তানৰ DGMOয়ে আৰু তাৰ পাছতে ভাৰতৰ DGMOৰ সৈতে আলোচনা হৈছিল উল্লেখযোগ্য যে বহুতে এই কথাটোক অন্য প্ৰকাৰেও নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ প্ৰসংগ আনিছে কিন্তু এই ঘোষণাৰ পূৰ্বে ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা নাছিল বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা কোনো কথাই জনোৱা হোৱা নাছিল বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে কপটীয়া পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে ভাৰতৰ ওচৰত আঠুলোৱাৰ পাছতো দেখুৱালে নিজৰ হিয়াল ৰূপ যুদ্ধবিৰতি কৰিও 3 ঘণ্টাও ৰ'ব নোৱাৰিলে পাকিস্তানে পুনৰ চেষ্টা কৰিলে ভাৰতক আক্ৰমণৰ ভাৰতৰ সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি লোৱা পাকিস্তানক একেকা দিবলৈ সাজু হৈ আছে ভাৰতবৰ্ষ সমৰলৈ সাজু ভাৰতবৰ্ষ অনাগত 36 ঘণ্টালৈ উৎকৰ্ণ দেশ প্ৰতাৰক পাকিস্তানৰ পুনৰ প্ৰবঞ্চনা পাকিস্তানলৈ তুৱাই সাজু ভাৰতৰ মিছাইল যিকোনো পৰিস্থিতিকে ৰুধিবলৈ সাজু S-400 শত্ৰুৰ বুকু বিদাৰিবলৈ সাজু ব্ৰাহ্মস কপট পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে ভাৰতৰ ওচৰত আঁঠু লোৱাৰ পাছতো দেখুৱালে নিজৰ হিয়াল ৰূপ যুদ্ধবিৰতি কৰি 3 ঘণ্টাও ৰ'ব নোৱাৰিলে পাতকি পাকিস্তানে পুনৰ চেষ্টা কৰিলে ভাৰত আক্ৰমণৰ কিন্তু ভাৰতীয় সেনাৰ কুশলী প্ৰতিৰক্ষাৰ আগত নিশ্চ হৈ পৰিছে পাকিস্তানৰ নিশকতীয়া সামৰিক শক্তি ভাৰতৰ সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি লোৱা পাকিস্তানক একেকা দিবলৈ সাজু হৈ আছে ভাৰতবৰ্ষ সাময়িক যুদ্ধবিৰতি আৰু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তৰ বাবে দিন ঘোষণা কৰি ভাৰতে স্পষ্ট কৰিলে ভাৰত কাৰো বহুতীয়া নহয় কাৰো ইশাৰাত নচলে সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ নিয়ম We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. 12 মেৰ 12 বজাত ভাৰতে স্পষ্ট কৰিব নিজৰ স্থিতি বৰ্তমান সীমান্তৰ বেৰেকত ভিৰ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই ছুটিলৈ ঘৰলৈ উভতি যোৱা সেনা জোৱানো উভতিছে বেৰেকলৈ যুদ্ধবিৰতিৰ মাজতে লক্ষ্ণৌত মুকলি হ'ল ব্ৰাহ্মস নিৰ্মাণ প্ৰকল্প প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে মুকলি কৰা প্ৰকল্পত নিৰ্মাণ হ'ব ব্ৰাহ্মস সুপাৰসনিক ক্ৰুইজ মিছাইল প্ৰতিৰক্ষা বিভাগক শক্তিশালী কৰি যেন পাকিস্তানলৈ ৰঙা চকু দেখুৱাইছে ভাৰতবৰ্ষই প্ৰত্যাক্ৰমণৰ বাবে সাজু প্ৰায় 16 লাখ সেনা জোৱান সাজু হৈ আছে প্ৰায় 2300খন এয়াৰক্ৰাফ্ট সাজু হৈ আছে 513খন ফাইটাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট এৰিয়েল টেংকাৰ হেলিকপ্টাৰ 4300 টেংকেৰে সাজু ভাৰত যুদ্ধবিৰতিৰ মাজতে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে বজ্ৰকঠোৰ ভাৰতবৰ্ষ এতিয়াৰে পৰা ভাৰতত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সংঘটিত কৰা কুটাঘাতক দেশৰ ওপৰত আক্ৰমণ বুলি গণ্য কৰিব কেন্দ্ৰই তেনে ঘটনা সংঘটিত হলে সমানে আৰু সজোৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিব ভাৰতে আক্ৰমণকাৰী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক যুদ্ধৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ভাৰতৰ অকল সেয়াই নহয় তেনে সংগঠনৰ আশ্ৰয়দাতা দেশৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা কৰিব ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতত হত্যালীলা চলোৱা কাকোৱেই সহজে এৰি নিদিয়ে ভাৰতে পাকিস্তানৰ নীলা শিয়ালৰ দৰে অৱস্থা দেখি দুগুণে সংকল্পবদ্ধ হৈ পৰা ভাৰতে অতি সন্তৰ্পণে আৰু সজোৰে আগবঢ়াইছে এই পদক্ষেপ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 Assam Northeast
যুদ্ধবিৰতি ঘোষণাৰ 3 ঘণ্টা পিছতে পুনৰ এলচিত পাকিস্তানৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা শনিবাৰে সন্ধিয়া 8:15 পাকিস্তানীৰ প্ৰৰোচিত আক্ৰমণৰ লগে লগে পুনৰ বাজি উঠিল সাইৰেন ভাৰত পাক সীমান্তৰ বহুকেইখন চহৰত যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত পুনৰ আক্ৰমণ কৰে কাপুৰুষ পাকিস্তানে চলি আছে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে 3 সেনা প্ৰধানৰ বৈঠকৰ পাছত সন্ত্ৰাসক যুদ্ধৰে নাশ কৰাৰ সংকল্পত অটল ভাৰতীয় বায়ু সেনা যুদ্ধবিৰতি ঘোষণাৰ পাছত 3 ঘণ্টাও শান্তিৰে কটাব নোৱাৰিলে পাকিস্তানে ভাৰতীয় সেনাই যুদ্ধৰ ধৰ্ম পালন কৰাৰ বিপৰীতে ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ পাকিস্তানৰ সমান্তৰালভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত আৰম্ভ হল ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ লগে লগে বাজি উঠিল সাইৰেন শনিবাৰে নিশা 8:15 পাকিস্তানীৰ প্ৰৰোচিত আক্ৰমণত হাহাকাৰ লাগিল জম্মু চহৰত জম্মুৰ লগতে উধমপুৰ ৰাজৌৰি বাৰামুলা শ্ৰীনগৰ কাৰ্গিল অখনুৰ আৰু পুঞ্চ সেক্টৰৰ লগতে ৰাজস্থানৰ বাৰমেৰ জেছলমেৰ পোখৰান পঞ্জাবৰ ফিৰোজপুৰ আৰু পাঠানকোটকে ধৰি সীমান্তৰ কেবাখনো চহৰত হঠাৎ আক্ৰমণ কাপুৰুষ পাকিস্তানৰ প্ৰশাসনে ব্লেকআউটৰ নিৰ্দেশ দিয়া মাত্ৰকে অন্ধকাৰে চানি ধৰিলে পঞ্জাব ৰাজস্থানৰ লগতে জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ কেবাখনো চহৰ 200ৰো অধিক পাকিস্তানী ড্ৰোনে মাতৃভূমিত আঘাত হনাৰ 5 মুহূৰ্ততে আৰম্ভ হল ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ শ্ৰীনগৰৰ আৰ্মি হেডকোৱাৰ্টাৰত ভাৰতীয় সেনাই গুলিয়াই ভূপতিত কৰিলে 4খন পাকিস্তানী ড্ৰোন লক্ষ্যত আঘাত কৰাৰ পূৰ্বে পোখৰাণতো চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ গল 8খন পাকিস্তানী ড্ৰোন কিছু সময়ৰ ভিতৰতে পাকিস্তানৰ প্ৰতিটো আক্ৰমণ উফৰাই দিলে ভাৰতীয় সেনাই সীমানতে ক্ষান্ত নাথাকি যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰা পাকিস্তানী সেনাৰ কেইবাটাও শিবিৰত বোমাৰে আক্ৰমণ ভাৰতৰ পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰাৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমত সম্বোধন কৰি সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ হুংকাৰ ভাৰতৰ বিদেশ সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰিৰ भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए तार पाछते पुनर नेगुर पेलाबले बाध्य हल युद्धबाज पाकिस्तानी सेनाई যুদ্ধবিৰতিৰ 3 ঘণ্টাৰ পাছতে চলা আক্ৰমণে স্পষ্ট কৰি দিলে পাকিস্তান সেনাৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী শাহবাজ শৰীফৰ নিয়ন্ত্ৰণহীনতা পাকিস্তানত সেনা আৰু নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ দ্বন্দ্ব চলি থকাৰ মাজতে আন এক কঠোৰ ঘোষণা ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ সিডিএছ অনিল চৌহান আৰু 3 সেনা প্ৰধানৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠকৰ পাছতে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ অব্যাহত থাকিব বুলি বিশ্বক জনাই দিলে ভাৰতীয় বায়ু সেনাই পুনৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি পৰিণতি কি হ'ব সেয়া যেন সকলো পক্ষকে ভালদৰে বুজাই দিলে ভাৰতীয় বায়ু সেনাই ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সামৰিক আৰু অসামৰিকভাৱে পাকিস্তানক উচিত প্ৰত্যাক্ৰমণ ভাৰতৰ সামৰিক অভিযানত ভাৰতে ধ্বংস কৰিছে পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বহুকেইটা ঘাটি নিধন কৰিছে বহু যুদ্ধৰ সন্ত্ৰাসবাদীক ধ্বংস কৰিছে পাকিস্তান বায়ুসেনাৰ 5টাকৈ ঘাটি ইয়াৰ উপৰি ভাৰতৰ অসামৰিক প্ৰতিশোধৰ ভিতৰত আছে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত ভাৰত পাকিস্তানৰ বাণিজ্য বন্ধ পাক নাগৰিকৰ ভিসা বাতিল আৰু বহুতো পাকিস্তানক সামৰিক আৰু অসামৰিকভাৱে প্ৰচণ্ড প্ৰত্যাক্ৰমণ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ ভাৰতৰ সামৰিক আৰু কৌশলগত শ্ৰেষ্ঠতাৰ প্ৰদৰ্শন সামৰিক আৰু অসামৰিক দুই ধৰণৰে প্ৰত্যুত্তৰ সামৰিক অভিযান
পাকিস্তান আৰু পিঅ'কেত সন্ত্ৰাসবাদীৰ 9টা কেম্পত প্ৰত্যাক্ৰমণ ভাৰতৰ কামিকাজে ড্ৰোনে ধ্বংস কৰে লাহোৰৰ HQ-9 বায়ু সুৰক্ষা ব্যৱস্থা পাকিস্তানৰ বহু স্থানত ধ্বংস এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম 9 আৰু 10 মে ৰাতি পাকিস্তান বায়ুসেনাৰ 5টা ঘাটি ধ্বংস এনে আক্ৰমণ এখন নিউক্লিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰত প্ৰথম ঘটনা LOCত ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ পুঞ্চ ৰাজৌৰি উৰি জম্মুত পাকিস্তানৰ মৰ্টাৰ আক্ৰমণক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ পাকিস্তানৰ 500ৰো অধিক ড্ৰোন আক্ৰমণ ব্যৰ্থ পাকিস্তানৰ বহু মিসাইল আকাশমাৰ্গতে ধ্বংস কৰিলে ভাৰতে সামৰিক প্ৰতিশোধৰ লগতে অসামৰিক উপায়েৰেও ভাৰতে উচিত শিক্ষা দিছে শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানক ভাৰতৰ প্ৰধান অসামৰিক প্ৰতিশোধ হৈছে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত ভাৰত পাকিস্তান বাণিজ্য বন্ধ পাক নাগৰিকৰ ভিসা বাতিল সামাজিক মাধ্যমত পাকিস্তানৰ শিল্পী কলাকুশলীৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা ভাৰতৰ এই সকলো সামৰিক আৰু অসামৰিক পদক্ষেপে এটা কথা প্ৰতীয়মান কৰে যে এখন দায়বদ্ধ গণতান্ত্ৰিক দেশ ভাৰতে সন্ত্ৰাসবাদ আৰু সন্ত্ৰাসবাদীক পৃষ্ঠপোষকতা কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি যাব নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পাকিস্তানক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ভাৰতে হয়তো পাকিস্তানে বুজি পালে যে কেৱল সন্ত্ৰাসবাদৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিয়ে এখন ৰাষ্ট্ৰ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব নোৱাৰে ভাৰতে পাকিস্তানৰ মাটিত চৰখাৰ কৰিছে 9টাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পাছতে উন্মোচিত পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ফুপুলা স্বৰূপ পাকিস্তানক এহেকা ভাৰতৰ ভৱিষ্যতলৈ পাকিস্তানে লাভ কৰিলে ডাঙৰ শিক্ষা কেৱল সন্ত্ৰাসবাদ আৰু সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিয়ে যে এখন ৰাষ্ট্ৰ সুৰক্ষিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰমাণ মাত্ৰ 2টা দিনতে পাৰে পাকিস্তানে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিলৈ পৰিণত পাকিস্তানৰ ভিতৰলৈ গৈ আঘাত হানিলে ভাৰতে বিপৰীতে পাকিস্তানে নিজৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা হেৰুৱাই অসহায় হৈ পৰিল 23 মিনিটতে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা পাকিস্তানৰ ৰাজহাড় এক প্ৰকাৰ ভাঙি দিলে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে বায়ুসেনা নৌসেনা স্থলসেনাৰ সমন্বিত যুঁজ পাকিস্তানৰ ভূখণ্ডত প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতৰ ষ্ট্ৰাইক মুহূৰ্ততে তছনছ কৰি পেলাইছিল পাকিস্তানৰ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা কি লাহোৰ কি পেছোৱাৰ কি ইছলামাবাদ পাকিস্তানৰ প্ৰায়বোৰ মূল চহৰ আৰু সেনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘাটিত থকা বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰিলে ভাৰতে মাত্ৰ 30 মিনিটতে পাকিস্তান আৰু পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত থকা 9টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি ধ্বংস কৰা হ'ল লস্কৰী তৈবা জেইচ-ই মহম্মদৰ ঘাটিত আক্ৰমণ হিজবুল মুজাহিদিনৰো শিবিৰ মাটিৰ লগত মিহলি হৈ গ'ল এইকেইটা সন্ত্ৰাসবাদীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰিত হৈছিল ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ য'ত জেহাদীক দিয়া হৈছিল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতে পাকিস্তানৰ 100 কিলোমিটাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি চলাইছিল আক্ৰমণ একেদৰে ৱাহাৱালপুৰৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ সন্ত্ৰাসবাদী কেন্দ্ৰত আঘাত হানিবলৈ সক্ষম হয় যিবোৰ ঠাইত আনকি আমেৰিকায়ো নিজৰ ড্ৰোন প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সাহস কৰা নাছিল ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছিল পঞ্জাব প্ৰদেশত থকা পাকিস্তান সেনাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চাউনি অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পাছতে উন্মোচিত হৈছিল পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ফুপুলা স্বৰূপ আনকি কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গত প্ৰৱেশ কৰি ভাৰতীয় যুঁজাৰু বিমানে কেইবা ঠাইতো আঘাত হানিলে
অৱশ্যে ভাৰতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি আৰু আশ্ৰয়স্থলসমূহকে লক্ষ্য কৰি লৈছিল এই আক্ৰমণৰ সময়ত সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে উদাৰতা প্ৰদৰ্শন নকৰি শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতে মোষ্ট ৱান্টেড তালিকাত থকা কেইবাটাও সন্ত্ৰাসবাদীক নিধন কৰে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ জৰিয়তে এটা নিশাতে একাধিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ নেতাক নিঃশেষ কৰি পেলোৱা হ'ল ইয়াৰ পৰা বিশ্ববাসীলৈ বাৰ্তা গৈছিল যে সন্ত্ৰাসবাদী যিকোনো স্থানতে নাথাকক কিয় তাক নিৰ্মূল কৰিবলৈ ভাৰতৰ বাবে সময় নালাগে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এতিয়াও অব্যাহত আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা বেলট পেপাৰ হোৱাৰ বাবে বিলম্ব হৈছে ভোট গণনাত আজি পুৱা 8 বজাৰ পৰা 39টা কেন্দ্ৰত চলি আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা অধিকাংশ আসনৰে ফলাফল ওলাইছে যদিও আৰু বহু আসনত ফলাফল ওলাবলৈ এতিয়াও বাকি আছে ভোট গণনাৰ ফলাফল অনুসৰি জিলা পৰিষদ আঞ্চলিক পৰিষদ সদস্যৰ আসনত অধিকাংশতে বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ জয়লাভ হৈছে আন বহু আসনত আগবাঢ়ি আছে বিজেপি সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী এতিয়াও অব্যাহত আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা বেলট পেপাৰ হোৱাৰ বাবে বিলম্ব হৈছে ভোট গণনাত আজি পুৱা 8 বজাৰ পৰা 39টা কেন্দ্ৰত চলি আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা অধিকাংশ আসনৰে ফলাফল ওলাইছে যদিও আৰু বহু আসনত ফলাফল ওলাবলৈ এতিয়াও বাকি আছে দুজনকৈ সাংবাদিক আমাৰ সৈতে লাইভত আছে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আৰু লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন প্ৰথমে প্ৰদীপ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো শিৱসাগৰৰ কি খবৰ আছে হয় প্ৰাঞ্জল চাওক শিৱসাগৰ জিলাত মুঠ 3টা ভোটকেন্দ্ৰ আজি ভোট গণনা হৈ আছে এটা হৈছে শিৱসাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত আৰু আন এটা হৈছে ডিমৌ সমষ্টিত অন্তৰ্গত ডিমৌ মহাবিদ্যালয়ৰ ভোট গণনা কেন্দ্ৰত আৰু মই বৰ্তমান ডিমৌ সমষ্টিৰ ভোট গণনা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত আছো পুৱাৰ ভাগত শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰা দেখুৱাইছিলো পৰিৱেশ আৰু মই বৰ্তমান দেখুৱাইছো ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী সমৰ্থকসকল এই ভোট কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত অৱস্থান কৰিছেহি আৰু এটা কথা তথ্য দিব বিচাৰিছো যে এই ডিমৌ সমষ্টিটো 4টা জিলা পৰিষদ আছে আৰু 4টা জিলা পৰিষদতে বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে তেওঁলোক জয়ী হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু যি কেইখন 28খন পঞ্চায়ত আছে আৰু এই 28খন পঞ্চায়তৰ অধিকাংশ পঞ্চায়তে বিজেপিৰ দখললৈ বিজেপি সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীসকল জয়ী হৈছে গতিকে বিজেপিৰ দখললৈ যোৱাটো নিশ্চিত হৈছে অধিকাংশ পঞ্চায়ত বিশেষকৈ বিজেপি শিৱসাগৰৰ সমষ্টিৰ পৰা যিকেইটা পঞ্চায়ত আচলতে আঁতৰাই নতুনকৈ ডিমৌ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে সেই পঞ্চায়তকেইটাতো বিজেপি দখললৈ গৈছে ইতিমধ্যে কেইবাটাও গৈছে বেদবাৰী পঞ্চায়ত সেইধৰণে দিচাংপাৰা পঞ্চায়ত বিজেপি দখললৈ যোৱাটো নিশ্চিত হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ইয়াত আছে যথেষ্ট সংখ্যক পৰিৱেশ দেখিছোঁ আনন্দ উৎসাহ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে মই ইয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ হৈ আছে বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈ আছে বৰ্তমান আপোনালোকে গম পাইছে যে 4 নং খেলুৱা জিলা পৰিষদ যিটো আছিলে তাত আমি বেদবাৰী আৰু দিচাংপাৰা পঞ্চায়ত নিৰকংকুভাৱে আমি ইমান জিকিছোঁ যে বেদবাৰী যিখন আগতে আছিলে যে আগতে কংগ্ৰেছৰ ঘাটি বুলি কোৱা হয় এইটো কংগ্ৰেছৰ দখলত থাকে সদায় কিন্তু এইবাৰ আমি বেদবাৰী জিলা বেদবাৰী পঞ্চায়তখন বিজেপি সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীসকলৰ 9টাকৈ ৱাৰ্ড আৰু এটা কংগ্ৰেছৰ হাতলৈ গৈছে ইতিমধ্যেও তাৰ তথাপি দিচাংপাৰা পঞ্চায়তত আমি 8টাকৈ ৱাৰ্ড আমাৰ বিজেপি সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীসকললৈ আৰু 2টা ৱাৰ্ড কংগ্ৰেছৰ হাতলৈ গৈছে আৰু তাত আমি এপি যিজন আছিলে প্ৰায় 1050টা ভোটত আমি এপিজনো আমি জিকিছোঁ দিচাংপাৰা নিশ্চয় প্ৰদীপ আৰু এনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ আহিছে সন্মুখলৈ আমাৰ আন এজন সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহন লখিমপুৰৰ পৰা যিহেতু আছে সঞ্জীৱ লখিমপুৰৰ খবৰ জনাওক প্ৰাঞ্জল চাওক মই প্ৰথমে জনাওঁ যে লখিমপুৰত এতিয়ালৈকে সঠিকভাৱে ফলাফল কেৱল ৱাৰ্ড সদস্যসকলৰহে ওলাইছে 830 জন ৱাৰ্ড সদস্য আছে তাৰে প্ৰায় 20% ৱাৰ্ড সদস্যৰ ফলাফল ওলাইছে আৰু তাত দেখা পোৱা গৈছে যে যিসকল নেকি আওপকীয়াকৈ বিজেপি সমৰ্থিত যিসকল ৱাৰ্ড সদস্য প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিছে আৰু দ্বিতীয়টো কথা হ'ল কি আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ যিকেইটা ফলাফল ওলাইছে গোটেইকেইটাতে দেখা পোৱা গ'ল যে বিজেপিৰ অগ্ৰগতি আৰু তাৰ বিপৰীতে যদি চোৱা যায় জিলা পৰিষদৰ সৰ্বমুঠ ঢকুৱাখানাকে সামৰি লখিমপুৰত সৰ্বমুঠ আসন আছে 19খন আসনৰ
17খন আসনতে বিজেপি অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে মাত্ৰ এখনত আৰু নিৰ্দলীয় এখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে আৰু ডাঙৰ কথা যে 8 বজাৰ পৰা ভোট গণনা আৰম্ভ হোৱা কথা আছিল লখিমপুৰত কিন্তু তাতকৈ কিছু পলমকৈ ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ল তাৰ পিছত এতিয়ালৈকে কিন্তু লখিমপুৰৰ ভোট গণনা 50% সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে আমি ক'বলৈ বাধ্য যিহেতু লখিমপুৰ জিলাৰ জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আমাক আনুষ্ঠানিকভাৱে এই মুহূৰ্তলৈকে এটা তথ্যও যোগান ধৰিব পৰা নাই আমি কেৱল আমাৰ প্ৰচেষ্টাত ভোট গণনা কক্ষৰ ভিতৰলৈ গৈ যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছো তাৰ ভিত্তিতে আমি দৰ্শকসকলক ফলাফল জনাবলৈ সক্ষম হৈছো মোৰ লগত বিজয়ী প্ৰাৰ্থী আছে প্ৰাঞ্জল মই কথা পাতিম তাৰপিছত পুনৰ মই তথ্যখিনি জনোৱাৰ যত্ন কৰিম আপোনাক প্ৰথমে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা শুভকামনা জনালো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কি হিচাপে বিজয়ী হৈছে মই উত্তৰতলাহী গাঁও পঞ্চায়তৰ 4 নং ৱাৰ্ডৰ জয়ী হৈছে ৱাৰ্ড সদস্য হৈছে ৱাৰ্ড সদস্য নিশ্চয় আপোনালোকৰ পঞ্চায়তটোত যিটো মানে সভাপতিৰ আসন সংৰক্ষিত নেকি মহিলাৰ কাৰণে নহয় অপেন নহয় জানো তাৰ কিবা আশা আছে চাগে কাৰণ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা সভাপতি নিৰ্বাচন হ'ব আশা কৰিছো কোনে আওপকীয়াকে আপোনাক কোনে সহায় কৰিছিলে মানে কাৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছে বিজেপি সমৰ্থন যদিও বা নিৰ্দলীয় বিজেপি সমৰ্থন ধন্যবাদ জনাইছো এয়া আছিলে এগৰাকী বিজয়ী প্ৰাৰ্থী নিশ্চয় সঞ্জীৱ আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এনেধৰণে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম আৰু বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকল তেওঁলোকৰ যিসকল সমৰ্থক তেওঁলোকৰ মন্তব্য আহি আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মৰিয়নীত বিজেপি এখন আসনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এয়া মৰিয়নীৰ খবৰ লগতে আন প্ৰান্তৰ খবৰো আমি জনাম আপোনালোকক ক'ৰ পৰা কি খবৰ আহি আছে জেডপিচিৰ এয়া ফলাফল নগাঁৱৰ বিজেপি 3খন আসনত জয়লাভ কৰিছে অসম গণ পৰিষদে এখন আসনত আৰু কংগ্ৰেছে এখন আসনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এয়া নগাঁৱৰ জেডপিচিৰ ফলাফল গোলাঘাটৰ জেডপিচিৰ ফলাফল বিজেপি 8খনত কংগ্ৰেছে 8খনত জয়লাভ কৰিছে গহপুৰৰ জেডপিচিৰ ফলাফল বিজেপিয়ে 4খনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ব্ৰহ্মছৰ আঘাতত কঁপি উঠিল পাকিস্তানৰ বুকু পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ প্ৰয়োগৰ ভাবুকিটোক সেওনা মানি ব্ৰহ্মছৰ ব্ৰহ্ম আঘাতত পাকিস্তান চাৰখাৰ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছিল ভাৰতীয় সেনা ব্ৰহ্মছৰ মুখ্যম আঘাতৰ পূৰ্বে অসহায় হৈ নেগুৰ পেলাবলৈ বাধ্য হ'ল পাকিস্তানে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ প্ৰহাৰ আঁঠু ল'লে পাকিস্তানে পাকিস্তানক ভালকৈ এহেকা দিয়াৰ বাবে সাজু হৈছিল ভাৰত কিন্তু 4 দিন ধৰি চলা যুদ্ধত হঠাৎ বিৰতি পাকিস্তানৰ কাকুতি মিনতিৰ প্ৰতিবেদন আমি আগবঢ়াই থাকিব তাৰ পূৰ্বে খবৰ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ ডিজিএমৰ সংবাদমেল বায়ুসেনা নৌসেনাৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সংবাদমেল পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম যুদ্ধবিৰতিত আমেৰিকাৰ কোনো অৱদান নাই সেই সন্দৰ্ভতে সংবাদমেল আমি ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সেই সংবাদমেল আপোনালোকক দেখুৱাইছো এয়া ডিজিএমৰ সংবাদমেল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ বায়ুসেনা নৌসেনাৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ এই সংবাদমেল যুদ্ধবিৰতিত আমেৰিকাৰ কোনো অৱদান নাই এয়া ভাৰতৰ নিজা সিদ্ধান্ত ভাৰতে কোনো দেশৰ হস্তক্ষেপ বিচৰা নাই কাহানিও আৰু নিজৰ স্থিতি নিজে প্ৰকাশ কৰিব ভালদৰে জানে ভাৰতে শত্ৰুক নাশ কৰিব জানে ভাৰতে ভাৰতৰ প্ৰতি যদি কোনোবাই আঙুলি টুৱায় ভাৰতক যদি চকু থিয় কৰি দেখুৱায় তাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব জানে ভাৰতে একাংশই সামাজিক মাধ্যমত বা আন কেতবোৰ মাধ্যমত বিভিন্ন কথা বিয়পাই আছে যিবোৰ সত্য নহয় আমেৰিকাই কাহানিও ভাৰতৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই আৰু চেষ্টা কৰিলেও সেই হস্তক্ষেপক ভাৰতে গুৰুত্ব নিদিয়ে Good evening, ladies and gentlemen. Jai Hind.
welcome to this special press conference on Operation SIndoor. We will begin with opening statements by the three senior officers to my right here, who have been directly overseeing operations during Operation SIndoor. We have Lieutenant General Rajiv Ghai, Director General Military Operations, who will cover the aspects related to land domain. Air Marshal A.K. Bharti, to his right, Director General Air Operations, will provide insights on the air domain. And to my right is Vice Admiral A.N. Pramod, Director General Naval Operations, who will cover aspects on maritime domain. Following their briefings, we will move on to the question answer session. I now request the DGMO to commence the opening brief. Thank you, Sandeep. A very good evening to all of you, ladies and gentlemen. You are all by now familiar with the brutality and the dastardly manner in which 26 innocent lives were prematurely terminated at Pahalgam on the 22nd of April. When you combine those horrific scenes and the pain of the families that the nation witnessed with numerous other recent terrorist strikes on our armed forces and defenseless civilians, we knew that the time had arrived to make yet another compelling statement of our resolve as a nation. Operation SIndoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure, and the terrain obtained around these. This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization, as also the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought back evidence that we had indeed targeted what we set out to. The precise images of these engagements on that fateful and historical night have already been showcased during the first press statement on the 7th of May that was helmed by our Foreign Secretary. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets
such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages, and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. The Indian Air Force obviously had their assets up in the sky, and I will here request Air Marshal Bharti, the Director General of Air Operations, to detail for you the methodology that the men in blue. Good evening, ladies and gentlemen. It indeed is a difficult time that we have to come here like this and brief you. We could have done without this, but we had no choice. As the DGMO has detailed, the event was precipitated by the dastardly act at Pahalgam. The sequence of events have already been detailed. We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and planned to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted air strikes. Could I have the second slide, please? Yeah, change, please. Okay. This is what the terror infra at Muridke looks like. If you see, north is as indicated, and to the right is east, where the international boundary lies. Could we have the next slide, please? Orientating. Just go back to one slide. Okay. Please have a look at this red building, the series of buildings out here, and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapons on early morning 7th. Next, please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. Next slide, please. Third weapon, third impact. Continue. And fourth weapon, fourth impact. So these, through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the training infrastructure. Can you hear me? All right.
Okay, I'll come closer to the mic. Now we go to the next target, which is the Bhavalpur training camp. Next slide, please. Okay, just wait. So the effect, if you see, the impact point, if I can point out, this is the impact point. The ammunition has gone through the roof and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. And the red building, after that, there was this double-story building. It has been completely decimated by our precision targeting. Next, please. The target system, which was in the north, a series of buildings. I will show you how it looked. Next. Completely destroyed by our precision targeting. Next. Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon. And orientation in relation to this red canopy, you can see here. Next, please. Before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. Next. All right. So that was what we did on the 7th. Our objective was to address these two terrorist camps, and that we did with precision. And thereafter, we maintained a robust air defense posture, because remember, our objective was to target the terrorists and terrorist infrastructure, not any other infrastructure, not the Pakistani military, not the Pakistani any other infrastructure. So that is what we have maintained on the 7th of May. However, what we saw in the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems, which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready, yet we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment. Thank you. Thank you, Air Marshal Bharti. So, ladies and gentlemen, he's outlined operations not only on the night of 6th and 7th of May, when Operation SIndoor commenced, but also on the subsequent night. Being well aware and familiar with the congenital and impulsive nature of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart
in the immediate wake of Operation SIndoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were, of course, prepared. Operations on the 7th and the 8th, Air Marshal Bharti spoken about. On the night of 8th and 9th of May, they flew drones and aircrafts into our airspace all across the borders and made largely unsuccessful attempts to target numerous military infrastructure. Violations on the line of control by Pakistan also commenced yet again and precipitated into fierce arty engagements. The air operations on the night of 8th and 9th of May, I'll yet again request the DG Air Operations to cover. So I just covered what happened on the night of 7th and 8th. What we found that on the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves, and it was relentless. However, we were prepared, and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. The difference between 7th night and 8th night was that on 7th night, he sent in his Jihad class of UAVs, however, these UAVs can go some distance, they are armed. However, on the 8th, less numbers of armed UCAVs were there or UAVs were there, and more numbers of quadcopters, maybe for surveillance or just for harassment of civilians. This continued till midnight. Our air defense preparedness ensured that there was no damage on the ground, either to the military installations or to the civilians. However, the enemy had yet again shown that he wanted to up the ante and he wanted a fight, and we were up to the task. In a measured and calibrated response, we once again targeted his military installations, which included his SAM sites at Malirkant. This also included his surveillance radar sites at Lahore and close to Gujranwala. These were suitably addressed, and thereafter his drone attacks continued even till morning, which we countered, and during the daytime there was some respite. Here I would like to bring out another aspect. What we found was that while the drone attacks were being launched from somewhere close to Lahore, enemy had allowed his civilian aircraft to also continue to fly out of Lahore. Not only his own aircraft, but international passenger aircraft, which is quite insensitive, and we had to exercise extreme caution, even at the cost of some tactical disadvantage, to ensure that there is no damage to any of the civilian aircraft. And this was also brought out in our press briefing during the day. So I will now hand over to my colleague to cover the events of 9th onwards. On land, we also undertook certain measures such as deployment of air defense and electronic warfare assets to establish an integrated grid with the Indian Air Force
and I have seen and heard some of you wax eloquent about the benefits of such an architecture when it comes to negating and combating air intrusions. We also carried out deployment to include movement of our forces in the land, sea, and air domains. The night of the 9th and the 10th of May saw similar intrusions by drones and aircrafts, and this time there was a concerted effort to target airfields and some very, very important logistic installations, albeit yet again unsuccessful and denied gallantly and efficiently, I must say, by the integrated Indian Air Force and Indian Army Air Defense. We further strengthened our deployment and also initiated some pressure points to send a very clear and unambiguous message to the other side to desist from any misadventures on land. Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. And I will yet again ask Air Marshal Bharti to speak about these significant and game-changing strikes. I will thereafter request Vice Admiral Pramod, my colleague and Director General of Naval Operations, to tell us about some very telling naval maneuvers in the Arabian Sea that exerted pressure on the night of 9th and 10th of May. Over to you, sir. Thank you. Commencing about 2000 hours, that is 8 p.m. local time, on 8th of May, several Pakistani unmanned aerial systems, drones, combat vehicles attacked multiple IF bases. These included Jammu, Udhampur, Pathankot, Amritsar, Bhatinda, Nal, Dalhousie, Thois, Jaisalmer, Uttarlai, Falodi, Nalia. These were almost simultaneous and they came in waves. All our AD guns and other systems were waiting for them. All these waves were neutralized by our trained crew using the air defense systems that they have, and also some of them were utilized using our legacy systems like Pechoras and IF Summer, which we have recently acquired. And some were neutralized by the Garud snipers. There was no damage on ground from these incursions and these mass raids, if I could call them, from the Pakistani side. However, following these relentless attacks on our air bases, on our forward positions, and on our civilian targets, this was time to convey some message to our adversaries. And therefore, a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you,
Rahimyar Khan Airfield and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. However, it was only a measured response to instill good wisdom to our adversary to refrain from further escalation. IF's response was directed only at military installations, avoiding civilian and collateral damage. I would now like to show you some of the effects that have been achieved as a result of our air operation. Here is the Pasrur air defense system, if you could see. Zoomed up view, this is the radar mounted on a high tower. And after the strike, thank you. Can you hear me? Yeah, thank you. And after the strike, this is what has happened. This radar has been taken out, completely burnt. Next slide, please. The Chunia air defense radar, which was taken out on 7th and 8th. This is the radar site. A blown up photograph, once again, on a tower. Not very clear, but what you see very clearly is the after effect after we have struck. The radar head has been completely decapitated. Next slide, please. Arifwala air defense radar. In this complex, you see how it looked before, blown up image, and after really blown up. Next. Now coming to Sargodha airfield. Remember, this is one of their important airfields wherein they have a lot of assets, F-16s, other assets which they keep getting, training institutes. And we have stuck this airfield. It is not, if you zoom in here, then one impact point here on the runway and second impact point of our weapon, precision weapon on the runway. And if you see this blown up, repairing going on. Same here. Next. Rahimyar Khan. This is the area we have struck. A deep strike out here and one complex here. So this is how it looked before, and same, you see a big crater, another crater here, and this complex after strike neutralized. Next. Chaklala airfield, Noor Khan, once again a major air base, a lot of their logistic assets out here. This was the chosen complex that we intended to strike and convey a message. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how it looked after our strike. Next. Sakar. We chose the radar site at Sakar. This is the radar site, and after it was struck, this is the aftermath, completely burnt out. Next, please. Aircraft shelter. This is how it looked before the strike, and this is how it looked after the strike. The roof of the buildings completely caved in and burnt. Next. Bolari airfield, aircraft hangar. This is how it looked before, and this is how it looked after the precision strike. Next. Jacobabad, aircraft hangar, and this is how it looked after. Next. So what I'm trying to convey here, ladies and gentlemen, is to start with, our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists
that we selected to be neutralized, and thereafter we only maintained the air defense posture. However, we were relentlessly pounded by waves after waves, night after night, by his UCAVs, by his drones, and by his other unmanned aerial systems. And that left us with no choice but to retaliate, and yet our retaliation was calibrated, it was graduated, and it was proportionate. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines, and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the joint operation plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. The aim was to revalidate our crew, armament, equipment, and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units. In effect, we had and continue to have good battle space transparency using our maritime domain awareness grid. As you are aware, our response has been measured, proportionate, non-escalatory, and responsible from day one. Accordingly, the calibrated approach considered all options, including the ability of the Indian Navy for offensive action from and at sea. As part of this escalation control mechanism, the application of force by the Navy was planned in a synchronized manner in coordination with the Army and Air Force, the highlight being teams from the three services working closely in an integrated manner. Along with the kinetic actions by the Indian Army and Indian Air Force, the overwhelming operational edge of Indian Navy at sea contributed towards Pakistan's urgent request for a ceasefire yesterday. As we speak, Indian Navy remains deployed at sea in a credible deterrent posture to respond decisively to any inimical action by Pakistan or Pakistan-based terrorists. Thank you. Samno Varna, Jai Hind. Now I'll hand over to Director General Military Operations for further proceedings. Ladies and gentlemen, on the 10th of May, in the morning, even as we were getting into a huddle to wargame the events of the previous night, a routine exercise, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps, and all our actions in the subsequent days were in response to the intrusions and violations by the Pakistan Air Force and its army, it was decided that I would indeed speak with my counterpart. You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday,
and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. However, disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements by cross-border and across the line of control firing, followed by drone intrusions across the expanse of the Western Front through last night and in the early hours of the morning today. These violations were responded to robustly and dealt with as they must be. We have earlier today sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently, or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter-actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation SIndoor. Our hearts go out to the bereaved families, and we express our solidarity to them in this lifetime and beyond at this grave juncture in their lives. Their sacrifices shall always be remembered and spoken of in glowing terms by a grateful nation. We have thus far, ladies and gentlemen, exercised, and my colleague Pramod highlighted this, immense restraint, and our actions have been focused, measured, and non-escalatory. However, any threat to the sovereignty, territorial integrity, and safety of our citizens will be met with decisive force. Jai Hind. Okay, ladies and gentlemen, we are now open for questions. All right, now, since I would not know all of you, I would expect you to please raise the placard or your hand, and once I indicate, I expect you to please give out your name and the media group that you belong to. Keep your questions short so that we can take as many questions as possible. Also, ladies and gentlemen, kindly bear in mind that confidential aspects may not be answered by the 3 DGMOs. Right. I've got a lot of hands there. Let me start from the left. Left foot always in front when we start marching. So here we have to the left, okay. Yeah, 238. Hello. So this is Manas Pratimugyan from PTI, Press Trust of India. So the understanding that was reached yesterday on stopping the military operations and actions, was it for just 3 days? And what would be the cost escalation if there is violation of this understanding by the Pakistani side? And my subsequent question would be that we have a kind of ceasefire agreement with Pakistan that was finalized in 2003. So will there be some kind of similarities in frameworks between the
two kind of understandings, 2003 ceasefire agreement and the current understanding on stopping military operations. And again, what are the cost that will be incurring on Pakistan if Pakistan again resorts to this kind of terrorist activities, because we have made it very clear that the cost will be very high. So I would like to have your thoughts on it. Okay, so I'll answer the latter part of the question first. I also want to add that while the initial ceasefire agreement, as you correctly pointed out, is of the 2003 vintage, but I must remind you that in 2021, in the month of February, and this was then when the crisis in eastern Ladakh was also on, the two DGMOs had spoken and arrived at a ceasefire understanding that lasted right up until this unfortunate attack at Pahalgam. Once our Foreign Secretary had announced the decisions of the CCS in the immediate wake of that attack, he had announced certain measures, and then of course Pakistan had in turn made its own announcements. Since then, there have been certain violations of this ceasefire understanding, and of course after the 7th of May, like I pointed out during my statement, that there have been numerous violations on the line of control especially, and of course along the international boundary by the Pakistan Army and the Pakistan Air Force. This understanding that we spoke about yesterday, no, it was not for 3 days. It was first to stop aggressive and hostile activities immediately, let that order and direction settle down for about 36 hours, and thereafter discuss modalities, like I said, to ensure its longevity. That is tomorrow, on the 12th of May. But unfortunately, we had a violation starting at approximately 1900 hours last night. And we've sent a communique, like I said, to the Pakistan Military Operations Directorate. And we will await as to what happens tonight. All right. The cost escalation, I'll leave it to your best imagination. I've already said that the response will be fierce and punitive. Now, the right foot forward. Yeah. Sir, I am Ajit Dubey from ANI, sir. Sir, my question is that you talked about the loss of lives to the Pakistan Army, that was around 35 to 40 kills secured by the Indian Army. Sir, can you tell us what would be the total loss of life to the Pakistan Army in both Army and Air Force attacks, sir? And how good was the performance of the BrahMos, Scalp and the S-400 during the operations? And sir, since we have sir, just one no line, multiple sir. questions, please. Sir, all right. and since sir, we have achieved such a spectacular, we have made good achievements in this entire operation. Can we say that we have emerged victorious, or we have a big upper hand over the Pakistanis in this entire conflict? Thank you very much, sir. So I'll answer the question about the loss of lives on the other side. Of course, there are various means to ascertain that number. There is information from various agencies that come in. There are, of course, on the line of control, other ways to find out as to what has been the effect of what you are doing there in ceasefire violations. So therefore, I mentioned 35 to 40 on the line of control, and please remember that once Operation Sindoor was launched, the responses of the Pakistan Army were also on Indian Army or the Indian Armed Forces infrastructure. Let me put it that way. So that's why I did not cover casualties of the Pakistan Army, at least in the initial phases of battle, because those were not our targets.
Our targets were terror-oriented, and of course later, once they launched air intrusions and air operations on our infrastructure, we've used heavier weapons, and of course there would have been casualties, but those are still being assessed. The effects of the weapons that you mentioned, I will request Air Marshal Bharti to apprise all of you about those. Good evening, Mr. Sujit. How are you? Ajit. Okay, we're meeting after some time. I never mentioned about any of the weapons that we used. Check. Okay. What I was saying, that I never mentioned of any of the weapons, the caliber that we used. All right. So we'll leave it at that. Those are matters of operational details which I would not like to go into. But suffice to say that whatever methods and whatever means we have chosen, it had the desired effects on the enemy targets. How many casualties? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. And the last part of your question, I wonder if you read out the tweet on ADG-PI at midnight once we'd done what we had to in Operation Sindoor. And that's credit to my friend here on the left. Justice has been served, Ajit. That is all that I will say. Ajit, I'll request you to, refrain putting words into his mouth. All right. Yeah, I'll come back to the left. 147. Sorry, 47. No, 47. Did I see it here or not? Yeah. Good evening, gentlemen. Sorry, 147, I saw it there. Sorry. Yeah. Since I've already said 147, start please. Hi, sir. Good evening. This is Shivam Patel from Reuters News Agency. Thank you for giving me the opportunity. My question, sir, is how many military targets did Indian Armed Forces strike in Pakistan in response to the attacks from Pakistan? How were these targets selected? And how many troop casualties have been there in total on both sides, if you can give details? Thank you. I'm sorry, where are you? I haven't spotted his He's to the right. Can you just repeat that for me, please? Sure, sir. So my name is Shivam Patel. I'm from Reuters News Agency. My question is, how many military targets in total did the Indian Armed Forces strike in Pakistan in response to the attack from Pakistan? How were these targets selected? And how many troop casualties have been there on both sides, if you can? So you're speaking of the targets that I mentioned in the wake of the attack at Pahalgam, right? Yeah, I think it's amply clear to everybody here that the Pakistan army has not crossed the international boundary, neither in the plain sector nor on the line of control. So the intrusions have been in the air. There have been certain attempts on the line of control when ceasefire violations have been on to try and infiltrate and carry out and perpetrate activities that we are all very well familiar with. Whether these are by terrorists or by the Pakistan army or its special forces and commandos is difficult to say, but each of these have been effectively thwarted. So therefore, as far as engagements of military targets on the other side is concerned, I thought Air Marshal Bharti covered those very well and in detail, and he also mentioned as to how they went about targeting those. I think those images were very clear and very, very graphic in telling us as to what we needed to hit. And you'll remember right at the outset I said that we even went into what was the construction in each of these locations and therefore decided on the vector that had to be utilized. Please.
Okay, if I could add to what the DGMO has said, I have already detailed the targets. Now, whether it is X numbers or Y numbers is that is immaterial. And what damage have we inflicted? You have seen. What are the casualties on the other side? As I said, that is for them to count. As far as we are concerned, from the air defense side, if they had a choice, they would have definitely come in. They are fighters, the more numbers of UCAVs. It is not that they did not intend to come in. It is only that our robust AD posture prevented them from coming in. So that must be known, and that must be realized by all the audience here. Yeah, I'll come to the left now, 24. Good evening, sir. This is Anvesh Rath from Z. Sir, I wanted to know on the first briefing, which was done by FS and two representatives from Air Force and Army, you showed a list where there was 21 places in that list. You have stuck 9. Are more operations going to be held? Is Operation Sindoor still on? And the second question, thank you, sir. Thank you so much. And also, I want to congratulate all three of you for a fantastic operation that you guys have done. Thank you so much. Thank you so much for that one question. Yeah. Sir, the question. Unfortunately, Rath, is that your name? I'm sorry. You know, as far as operational details are concerned, I am not in a position to share those right now. But I think I'll take a cue from Pramod. You know, he said towards the end that the Indian Navy is still in a posture that is deterrent. And I have already made it very clear towards the end of what I said that it's only a couple of hours ago that the Chief of Army Staff has carried out a security review, and he's authorized our Army commanders to deal with violations of any kind from across the borders in a manner that they deem fit. So again, to reiterate, the response will be fierce and it will be punitive. Yes. 163. I'll go back this side now. Yeah, 255. She said middle wale kya karenge, so 255. Oh, sorry. Good evening, sir. I'm Shailesh from National Defense. Please allow me, first of all, to pay my gratitude for protecting us Indians. Thank you very much. Sir, since the enemy has been talking about taking down our aerial platforms, it would be deemed fit in case we can reveal that we have taken down their fighter jets. What could be the number? Though you said that they may be not good to reveal the platforms, but since this has come from various quarters in Pakistan, so I believe that we need to answer, in case if you can, sir, if you may allow. The question is for me? Yes, sir. Okay, and if I get it right, you want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. All right. See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they, please don't ask. Were they fourth generation plus, sir? No, see, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. Okay. Thank you so much. All right. Yeah, 163.
सर मैं मंजीत नेगी हूँ आज तक से। मेरा सवाल ये है कि इस पूरे ऑपरेशन में जो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, क्या नंबर्स कुछ बता सकते हैं कितने आतंकी मारे गए? कुछ नाम सरकार मतलब कुछ नाम मीडिया में आए भी हैं जो बड़े उसके मास्टरमाइंड थे। और एक सवाल जो आज एयरफोर्स ने एक ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और सरकार की तरफ से भी कहा गया। और पिछली बार जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी उसमें वो लिस्ट दिखाई गई थी कि 21 टेरर कैंप आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो क्या जो बाकी बचे हुए टेरर कैंप हैं उन पर भी कार्रवाई होगी? और एक नंबर अगर आप बता पाएं कितने टेररिस्ट मारे गए? सर बिफोर यू आंसर सर, बिफोर यू। Manjeet ji, 3 questions. The third one has just been asked here before. So 21 this thing. So I'll request the first to be answered so that we have more number of people who can ask. मंजीत, जब मैंने स्टेटमेंट दिया तो मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। मैम सर, नेक्स्ट इज फ्रॉम 17। सर मेरा नाम अंजू निर्वाण है, TV9 भारतवर्ष से। सर मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो इंडियन नेवी है उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की उसकी भूमिका रही, क्योंकि हमने इस दौरान सर देखा कि बहुत सारी स्पेकुलेशन भी रही और ये बोला गया कि कराची तक हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया है। तो सर इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। और सर हमने कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा। आई विल मेक फ्यू सेंटेंसेस and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. Okay. आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं। आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं, इसलिए मैं बस उस तक ही सीमित रखूंगा और इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं, तो पता चल जाएगा। So at this time we'll just let it be. Okay, ladies and gentlemen, we have 1 or 2 more questions, sir. So please, they are going to be outside. You can speak to them there also. 104. Yeah, ask sir. Sir, Dinakar with the Hindu newspaper. Are you surprised that you got this question? No, sir.
Mr. Look. Sir, can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that, because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. Thank you. Okay, hold. Please don't. Please be civil here. So we'll have 220 now. हेलो सर, दिस इज अनीता चौधरी सर फ्रॉम स्वदेश न्यूज़पेपर। मेरा सवाल है, क्योंकि ये हमारे जो पहले जो एक्शन रहा वो आतंकवाद के खिलाफ रहा, तो आतंकवाद में अजहर मसूद की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और जहाज रुलाएंगे। तो क्या अगला, अगर खुदा न खास्ता अगला टेरर अटैक किसी भी तरह का होता है, तो क्या उसे एक्ट ऑफ वॉर में हमारी तरफ से लिया जाएगा और उसका क्या माकूल जवाब दिया जा सकता है? मेरा इसमें सिर्फ एक ही जवाब है आपके लिए कि हमने अपनी कार्रवाई करी। हमने उसके बाद मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया कि ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की। लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ तो वॉर में शामिल हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूँ। हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है। सर मैं एक सवाल इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, 1 मिनट। हम जो मिलिट्री होता है, our main job is to prevent war and maintain peace and stability. So it is not that our response is a graded response. That means अगर किसी ने किया तो उसको graded उसमें किया, जैसे terrorist action हुआ तो what we did is a terrorist action and we destroyed all the terrorist camps. उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स और आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा। So our aim is to maintain peace and tell our adversary that you do this and the response will be bloody. Okay, now as per the, please, we'll have 166 and 25 and after that no more please.
Sir, this side. Ladies and gentlemen, please maintain. Sir, I this request side, you to please be quiet. Jal Ghai? No. This side, sir. We have only two questions left. 166. Yeah, please ask. So I'm Rahul Singh from Hindustan Times, sir. So, so you were totally on top of the game in the kind of losses you've inflicted on the enemy. I mean, we saw the slides and everything. So it kind of comes across that you were batting it 99 and you decided to declare your innings.